also now going to other counties. And currently we are working in Kiambu County to address GBV issues, because the data that we are receiving, specifically in some specific police stations, is that they are receiving between 15 to 20 GBV cases in a month. And these are, real GBV cases where a woman comes in and they are in bad condition. So it's as a result of that data that we are working with different faith communities in the county to address the issue of GBV, together, of course, with the police, the community leaders, and also other people. Yeah. We know that in every 3 women, 1 usually has suffered violence. And that is in the everywhere where we have our membership. We've been engaging them in addressing GBV-related issues. And even, for example, including now this communique and the sermon guide we are developing on GBV, it will go to all the counties and to all the religious leaders that we are working with. Yeah. Any other? Okay. Then we could just give a summary of it, talk about the numbers. Yep. Also just talk about the numbers of both counties, the ones that you have dealt with, because so that we can get exactly gukorwo na haro kindu kira tunanire njungwa tuikare thi twaranirie nigetha uhoro ucio wa violence ndugakorwo thiini wa bururi uyu. Ngai witu amurathime. Do you want to answer that? Yeah, thank you. Okay. So in terms of the key issues that are fueling gender-based violence, as we said earlier, post-COVID, there has been lots of challenges, of course, in our economy, leading to most families losing their livelihood and not being able to meet, their daily needs. So as a result, there is a lot of stress at home. So that is one of the causes that is leading to an increase in gender-based violence. The poverty, the lack of, resources at home. Number 2, as Bishop mentioned, that we have an escalation in the abuse of substances. Yeah, and of course, for someone who is under influence, they do not even have judgment in the way they do things, and also that has led to a lot of increase in gender-based violence in most homes. Number 3, we've had also a challenge in terms of the mental health well-being of many people. So as a result of the stress, there are mental health challenges, and the stress is increasing the mental illnesses. And as a result, you'll find someone acting up, and they do not have control of what they are doing because they are sick. And I think as our countries, as communities, we've not recognized mental health issue as a key issue that needs to be looked into. And therefore, people are sick in their heads, but then they are not seeking, help and the support that is needed, and that also is, leading to the escalation of gender-based violence cases in our community. And therefore, there is a need to really look at the issue. If you've seen the cases that are also coming up in our institutions of higher learning, in our universities, there is also the increase of it because of issues to do with, entitlement. A young man buys a phone, buys a lady a phone. The next time if they see them dating with someone else, that's also becoming, an issue and a point of escalation of GBV. And there are many complex, issues in our society, and I think we need to just come together, dialogue around the challenges affecting people, and make sure that we are coming up with
ways of dealing with different contexts. If it's within the marriage context, we ensure that we are addressing the challenges among the young people, among the adolescents, and ultimately we will be able to defeat the challenge. But the way we are approaching it as in Arena Kenya is just ensuring that we have a holistic approach to it. There is a psychosocial support, there are legal services, support to legal services, also ensuring that we are also addressing the economic bit by ensuring we are providing livelihood training for women and also for members in the family. Transitional support, because a lot of women get themselves tied up because I don't know where to go tonight. But if there is that support, and that's why we are calling upon the government, we are calling upon the county governments to support in ensuring we have safe houses for women so that someone doesn't continue staying in an abusive marriage because there is nowhere they can go. So we need to really ensure that we are addressing this challenge, and we hope that we can partner more even with the government. And of course, there is also the spiritual support, which we cannot ignore. And of course, there are some who require medical services, and we are partnering with some of the hospitals within the areas where we are working so that women get the support. But also there is the other aspect of children, because a lot of the abusers right now, they were children who are traumatized or they were in abusive homes. And because that trauma was not treated and they did not get the help they needed, they have ended up becoming abusers themselves. So we need also, as we think about the transition and the support, we address the challenge of these children by ensuring they are getting psychological support to overcome the trauma, and we ensure that they are not continuing staying in the abusive environments, but of course ensuring that also they get their right to education and their right to living healthy. So as a network, as in Arena, we are ensuring that we are providing a holistic approach to addressing GBV. Maybe just on the same point, Yeah. boy child is suffering in silence, Yeah. as in Arena. Yes. Because at times, in most cases, when GBV is most people address it on the sides of the women, but the boy child and the men are suffering in silence. Yeah. What are you doing about that to ensure that this particular thing will speak up? Because most of the men never speak up. It's true. Even in terms of reporting, it's only the women who are reporting. In, say, 20 cases that have been reported, you'll find maybe only one man is reporting. So what we are doing is to work with the gender police desks. That's one way we are approaching it. So that when the woman comes to report, then there is a point where the police also reach out to the man. And if the man agrees to come to the police station, then we have psychological counselors and the pastors and the imams available to speak to this man, to understand what's a challenge, what issues are you going through. And of course also, we are also starting programs in some of the congregations, the Alcoholic Anonymous programs, because for those who are already into drugs and substances, they need help first before they can even, continue on in their marriage. So we are starting some of these programs to address the boy-child issues, and also ensuring that within also congregations, there are safe spaces where men can meet and talk about their issues, their challenges. For example, there is a very strong program addressing men issues, the Man Enough program, that specifically targets men and have men sitting down, not necessarily to read the Bible or the Quran, but to really speak up about the issues that they are going through. And because I am speaking from a woman perspective, and we have men here, maybe it's only fair for us to hear from the men. Sijui kama tutafika wakati tuongee kwa Kiswahili. Ya kwamba sisi kama Inerela tumekuja pamoja ili
tusaidie ama tuchochee na tukomeshe dhuluma ya kijinsia na unyanyapaa ambao unafuata, kwa sababu watu wengi wamekuwa katika hali hiyo ya kuonewa, hali ya kudhulumiwa, wamama, watoto, wanaume. Na kwa hivyo sisi kama wanadini tumeamua kwamba ni vizuri tujumuishe nchi yetu watu wote, si wanadini tu, lakini hata wale wataalamu katika nyanja mbalimbali, nyinyi waandishi wa habari, serikali yetu kuanzia national government hadi county government, tuone vile tutaanza sasa kujadiliana, kwa sababu jambo ambalo lafanywa kwa siri na hailetwi kwa nuru inaendelea kuchangia katika dhuluma hizi. Kwa hivyo kama wanadini tumesema kwamba kuna maandishi ambayo tuko nayo ambayo italeta mwongozo kuongea juu ya jambo hili, kwa sababu vijana wetu wadogo, wasichana, wanaume pamoja na wanawake wamepitia katika janga hili. Kwa hivyo tumeonelea ya kwamba yafaa tuandike sermons ama maandishi ambayo yatatusaidia. Na tunashukuru Mungu kwa sababu wanadini wote, Waislamu, Wakristo na tena pia Wahindu tumekubaliana kwa jambo hili ambalo ni muhimu sana. Na tena pia tumepata kuungwa mkono na serikali yetu, na tunashukuru kwa sababu county government ya Nairobi tumeshirikiana vilivyo, na tuko na mmoja wao ambaye anaitwa Daktari Rosalind, na ataongea kwa kichache ama kwa ufupi kuhusu hatua ambazo county government ambao tunashiriki pamoja na wao wamefanya ili kuwanusuru walio tegwa kwa huu mtego, na tena pia kutibu, kwa sababu ni wengi ambao wamedhulumiwa na wakajeruhiwa, na nilisema wamejeruhiwa mawazo hata kwa mwili na wanahitaji attention. Kwa hivyo tunasema kama wanadini na kama nchi ya Kenya kwamba kunaye mnyama ambaye ameingia katika nyumba yetu, na mnyama huyo analeta madhara, na ndio huyo tumekuja kumtangaza, na tunasema kwamba dhuluma yoyote ile ya kijinsia ni lazima ikomeshwe. Kwa hivyo tuko na nafasi hii kumpatia nafasi tumpishe dada yetu ili anene kwa ufupi yale ambayo county government inafanya. Thank you. Asanteni sana kikundi chote ambacho kiko hapa. Sisi kwa majina naitwa Rosalind Mkabana, nasimamia kitengo cha dhulma za jinsia katika jiji la Nairobi, idara ya health. Mwaka uliopita sisi kama Nairobi County tuliweza kuona wale ambao waliathirika kwa sababu ya dhulma za jinsia karibu watu 6140. Na kwa hao watu kuna wale ambao walidhulumiwa kwa sababu ya ngono, kuna wale ambao walipitia kwa sababu ya kupigwa, na kuna wale ambao walipitia kwa sababu ya kimawazo. Na tunapozungumzia hivi, jiji la Nairobi limeweka mikakati, tunahakikisha kuwa tunakuwa na prevention strategies kule kwenye community, na hata ambapo tuko hapa sisi sasa ni kuhakikisha pia tunashirikiana na makanisa na misikiti na wale wote ambao wanashughulika na hiyo, kuhakikisha kuwa hawa ndio watu ambao wanaaminika kwenye community yetu. Na ndio kwa maana tunataka wanavyopeana ya ile messaging ambayo itatusaidia, wakizungumza na congregants wao kule kwenye makanisa, hiyo information itaweza kufika. Na pia kama jiji la Nairobi tumetengeza vituo ambavyo tunavyoita Tumaini Clinics. Hizi ni clinics za dhulma za jinsia ambapo tunapeana huduma bila malipo, na pia tuko na huduma ya wale wa kimawazo, tuko na ya watoto, na pia tuko na watu wazima.
na tuzingatie hasa kabisa vile tulivyoambiwa kuwa dhulma ya jinsia inaathiri mtu kivyovyote vile, na tusipotilia mikakati kama vile tunavyofanya siku hii ya leo tukishirikiana na hiki kikundi kiko hapa, hatutaweza kuangamiza hizi dhulma za jinsia. Tuzungumzie tu pia kidogo, tunaangalia kuwa kuna kitu ambacho tunaita kama emerging trend ambayo imetokea hasa katika jiji letu la Nairobi. Hizi ni dhulma za jinsia kwa watoto vijana ambao wako chini ya umri wa miaka 18. Tunapata tunapoenda kwenye mashule tukitumia ile kitengo chetu cha school health program, tunapata kuna watoto pia wanaathiriwa na wanaogopa kuzungumza. Ombi langu kama mzazi na kama ambaye nasimamia kitengo hiki, wazazi pia, mtoto akija nyumbani na kuelezee ama umuone amejiendea haja kubwa, usichukue kumwangalia uone amekosa. Jaribu kuketi chini na mtoto mzungumzie ili uweze kujua kitendo kilichofanyika ni nini. Na hapo tukifanya, na pia tukizungumza vile tuko na nyinyi hapa, ni kuhamasisha watu kuweza kuwaelezea dhulma hizi ni services ambazo tunapeana ni bila malipo. Hata ukienda kwenye kituo cha polisi, hakikisha ile P3 ambayo unajaza hailipiwi. Na kwa sasa tutakuwa sisi kama tena jiji la Nairobi tukisimamiwa na gavana wetu, tuko na partners ambao wamekubali kutuwekea kituo cha Legal Service Center. Hivi karibuni tutawaelezea hapo katika Mukuru Health Center tutakuwa na hizo legal services, na pia tutakuwa tukipeana huduma bila malipo kwa waathiriwa wote wa dhulma za jinsia. Asanteni. I gave you the data for last year where we saw 6,140. On an average in Nairobi County we are seeing 120 cases per day. Majority being the ages of between 8 years to above 50. But the majority that we have are within the age bracket that we are calling adolescent and young persons. And that is why the national government has also come up with a strategy that we are calling the triple threat, where we are saying end to new HIV infections, end to sexual and gender-based violence, and then end to teenage pregnancies. And on that note, it's important to note that when we are talking about teenage pregnancies, those below 18 years, we cannot say that they are just teenage pregnancies. Those are defilement cases, and they should be dealt with as they are, as per the Sexual Offences Act and as per the Children's Act. Yeah. Thank you. Thank you. Good. Guys, You were missing that bit. I didn't even think I would get to. Umumeka hawa wawili pamoja. Ule mwingine ako wapi? Profesa. Leo profesa ako wapi? Profesa leo amekuwa. Leo profesa ako wapi? Amekuwa nini? Wakitia nyuma. Can this be sent to our director for communication?